our full focus, predominant focus of the Aam Aadmi Party has been on the youth. गोंया भितर जो राग शिजता भुरग्यां भितर, लोकां भितर, तो आज कमी करपाक जाय, युथाक एक डायरेक्शन दिवपाक जाय आनी ही जबाबदारी समजून आम आदमी पार्टी एम्प्लॉयमेंटाचेर चडांत चड फोकस करतले. 50,000 आमी नोकऱ्यो 5 वर्सां भितर तयार करतले. 50,000 नोकऱ्यो ह्यो सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन, चड करून जो प्रायवेट सेक्टर आसा, आज प्रायवेट सेक्टर कितें करता? आमच्यो जमण्यो, आमचें उदक, आमची लायट, आमचे रस्ते सगळे रिसोर्सीस घेवन कितले पर्यंत आमच्या भुरग्यांक ते नोकरी दितात ताचेर आमी बारीकसाणेन लक्ष घालून ऑलरेडी बरेचशे प्रायवेट सेक्टरा कडेन चर्चा करून, भासाभास करून आमी आमचे होमवर्क केल्ले आसा की 50,000 जॉब्स इन 5 years will be created in all sectors such as hospitality, IT, food processing, farming, biopharmaceutical, entertainment sectors. ताजे उपरांत जो इंडस्ट्रीज, जो प्रायवेट सेक्टर आमकां हेल्प करतलो ह्या हितून, तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्सीस will be provided to set up operations in Goa, and special incentives will be offered for hiring local workforce, which I have already said. Most important is necessary skill building and infrastructure creation will be facilitated on a war footing. Some time back I have mentioned this also. Industries that come say that they do not get the required manpower. Aam Aadmi Party government will see that this situation does not arise. Even before the commencement of the operations of the industries or the service sector, they will have to ensure that adequate manpower workforce is trained in the state of Goa for supporting their work.